Well, good morning, everyone. So let us start now. Um, so before I continue, if you have any doubts, you can ask me from the previous class so that I can continue. If anybody is having any doubt, please ask me. Or otherwise, let us keep your doubts at the end of the class so that after the class you can ask any doubt from the previous classes. Right. Now today we will discuss about the structures and unions. How actually we are supposed to create what is a structure, what is a union, how to create a structure and how to create unions. We will discuss the main difference between structures and unions. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes. Okay. So Sir. is the screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Now, see what is the structure here. So C allows actually to create custom data types in various ways. Custom data types in the sense we can create our own data types now. So until now, we are using the predefined data types. Data types like int, char, float, double. These are predefined data types. And to increase their range, we have added the modifiers earlier, like we have added long, short. We have added signed, unsigned. We have added, and then at once, if you want to create more variables, then we have went for the derived data types, like we have gone for arrays, then we have declared the pointers, and we have used it. And now today what we can do here is we can create our own data types. See, just link the terms very clearly. So we have a data type like int. To use this data type, we created variables. Okay, we created variables and then we have used them. Likewise, what we can do here is we can define our own data types and then we can create the variables of that data type and we can use it and we can use them in our programs. So we have structures and unions and enumerations, which will tell you about this data types. Actually, what type of how we can create our data types, how, I mean, what type of what data types we can create, what is required for the user, and after creation of that data type, then we can create the variables of the data type and we can use in our program. So first, if I talk about a structure, what is a structure? A structure is a grouping of variables under one name. Okay, so different data elements can be grouped under one name. And a structure consists of a number of data items which need not be of same type grouped together. A structure is actually a consists of number of data items which need not be of same type. Means, see, array, if you want to create array, more variables there, then you're simply saying declaring more number of data items which are of same type. Now here, different data items, the consist of number of data items which need not be of same type, they can be grouped together. So it is a very handy tool in the programmer's hand, which can be used to group the logically related items there. So to declare a structure, to define a structure, we need to have a structure definition forms a template that is used to carry out structure variables. The definition of a structure forms a template which can be used to carry out the structure variables here. The variables that make up a structure are called as structure elements, and struct keyword is used. To define a structure, we have a keyword called struct which can be used. Like, see, for example, this is the syntax. Okay, so this is the syntax, uh, which is
Here, this is a syntax. Structure name, the structure members, and the structure variables here. So we have the structure name, the structure members, and the structure variables. Now this is actually the syntax here. So every structure starts with a keyword called structure and any structure name. So logically related data elements. Like for example, if I say a passenger, a passenger. So now the struct passenger is a data type here. Struct passenger is a data type. And in this, we have an element int passenger ID, then char name of Sun 20, passenger name, comma, the source station of some 20, comma, destination station of 20. Means I just want to store the information of a passenger, his name, his source station, his destination station, and and float the amount paid. See, now this is actually a data type now. Struct passenger is a data type which consists of a passenger ID, the character, that means a name, the source station, the destination station, and the float amount. Now this is a data type now. Struct passenger is a data type. So which holds this all the elements here. Likewise, if you go and see here, see struct employee is a data type. Okay, struct employee is a data type. Excuse me. Oh, well, sorry. Let us continue. Now, see here, there is a data type called employee, which is having the employee number, the character name, the department, the designation, and float salary. Likewise, we have another data type, struct student, the int roll number, it has char name and float fee age. Likewise, we have another data type. These are all the examples. You can create your own data types. So don't think that YSR has used only these elements, a roll number, name, fee, whatever you want, you can place any number of data types. I mean, it is a custom data type. Your own data types you can create. Once you define the data type, okay, then what you can do here is you should create the variables for that data type. So creating the structure variables. See, int, char, float, table. To use them, we are creating the variables. Now, when you say, means when you have defined a data type, your own data type, the next step which you are going to do here is you are going to create a variable. So you can say structure name and the variable. The syntax for this is the structure name and the variable name. Right. So see here, struct employee for employees data type.
struct employee. Like, see, you are saying int e. E is a variable of type integer. Okay, likewise now today E is a variable of type struct employee. Likewise struct phone P comma R. Now P is a variable of type struct phone. R is a variable of type struct struct phone. And now student S. Now S is a variable of type struct student. Okay, see, we say in general usage, uh, we generally say that int I. Now I is a variable of type integer. Like today now, if I say struct student, yes. Now S is a variable of type struct student. We should say S is a variable of type struct student. So what you can do here is, see, you can directly write here also S1 comma S2. Now, variables, as per the syntax, you can mention the variable here also, or otherwise in the next line, you can declare them. So once you declare a variable, see, one interesting fact which you need to know here is, so when you say int I, when you say int I is a variable which holds 2 bytes of memory. You know that. But whereas in case of when you say struct employee, now E is a variable which holds around, see, the 2 bytes for integers, 30 for characters, 20 for characters, 20 for means for the name, for holding the name, 20 for the department, 20 for the designation, so 4 for the salary. So 2 plus 30, 32 plus 20, 52 plus 20, 72 plus 4, 76. So when you say struct employee, 76 bytes of memory will be allocated. 76 bytes of memory will be allocated at once, out of which 2 bytes are used to store an employee number, 30 bytes are used to store a name, 20 bytes are used to store a department, 20 bytes are stored to used to store a designation, and 4 bytes will be used to store a salary. Likewise, when you say struct student, yes here, so yes will be allocated with around 2 plus 30, 32 plus 4, 36 bytes of memory, out of which 2 bytes will be used to store the roll number, 30 will be used to store the name, and 4 will be used to store the float. Likewise for the phone also. So once, see, once after creation of the variables, the next step which you are learning here is how to assign the values to a structure member. How to assign the values to a structure member. So you should say struct phone P is equals to some. You have to give them in the order. See, here is a structure phone which is taking a roll number, name, and a long integer here. So struct phone P is equals to 123. So the roll number is 123. Shaker is stored in this name, and this number, whatever the number which you are giving, it is stored in the phone number. Okay. So likewise, you can give for the other structures also. Then how to access the individual members here, individual members of a structure. Generally, to access the individual members of a structure, we use the dot operator. The dot operator is used to access the structure members. So structure variable name, structure variable name dot structure member. So we use the dot operator. Like if I say P struct phone P, now I should say I should refer them as P dot RNO, P dot name, and it should say P dot phone number. Likewise, if I say struct employee, I should refer them as E dot EMPNO, E dot name, E dot department, E dot designation, E dot salary. Okay. Likewise, struct student, yes, S dot RNO, S dot name, S dot P. Okay, so we learn now here that how to create a structure, a custom data type, and after creating the custom data type, how to create the structure variables. Then we learned how to assign the values. Then we have learned how to access the individual members here. Now let us see how to um, actually scan the values into a structure members, and then how to display them. See here in the structure employee. It is declared outside main. So one thing here is, in the following programs you may observe that the structure may be declared inside main, the structure may be declared outside main. So it is your wish whether to declare a structure inside a main function or outside a main function. So the same concept,
of local and global variables comes here. If structure is declared outside the main, it can be used in any part of the program. And if it is declared inside the main, then it can be used only by the function in which it is been declared. So now if I say struct employee here, which consists of a EMPNO, name, designation, department, and salary, then the first thing which I have to do here is to access the structure elements. I need to declare a structure variable here. So I declared a structure variable E here. Then I'm asking to enter a employee number. So enter employee number. So scanf percentage D ampersand of E dot EMPN. Same like when you are accessing integers, the same thing. But today the only difference here is you are going to add that E dot, the variable name dot EMPN. Then this statement, flash stdin. You remember that. You remember as of today. As of today, you remember that whenever you scan a number followed by a character, a string. Whenever you scan a number, then it is followed by a string. You must use this flash stdin. Means used when a string is scanned after a number. The number may be an integer, float, or double, whatever it is. Why we have to use it? Or as of today, I won't explain you. I will explain you once we are dealing with files concept. So in files concept, if I discuss this, you will clearly understand. But today, just remember that once we are reading strings after a number, you have to use a flash str. Now, you're asking enter name, designation, and the department, getters of e dot name, getters of e dot designation, getters of e dot department. The name, designation, department are scanned. Then you are asking for salary. Now here, no need of flash stdn. It is only used whenever you are scanning a string after a number. But here, after string, you are scanning a number, so you need not use it. So enter salary, scanf percentage f e dot salary, ampersand of e dot salary. So once you have scanned, then you are displaying all them. So employee number, percentage D, name percentages, designation percentages. Okay, department salary. So e dot empno, e dot name, e dot designation, e dot department, and e dot salary. Okay, so this is how we can create a structure. You can assign the values to a structure, then you can read the values into a structure, and you can display them. Right. So any doubts for anyone as of now? Any doubts for anyone? Yes, Amulya? Good morning, sir. Any doubt, ma? Sir, good morning, sir. Good morning, ma. Sir, as per syntax, we are declaring in the struct name after in between we are declaring structure members and after that we are declaring it as structure variable, sir. Okay. So how can we define that it is a structure member and it is a structure variable? Because we are declaring with the data types. So how can we uh, identify and how can we get to know that it is a member of a structure and it is a variable of a structure? See, when you define a structure, see, struct employee, like for example, if I take struct employee here, so in between these braces, whatever the structure members are there, you have to give them, right? As per the syntax, whatever the structure members are there, you have to give them in the braces, in between the braces there. Once you finish the brace, at this point, you should give the variables of that structure type. Got it? Okay, sir. Okay, you have to give them outside that, means after the brace here. You can give it them here, or you can write like employee E3 comma E4 like this. Got it? So E3 is a variable of type struct employee. E4 is a variable of type struct employee. E2 is a variable of type struct employee. E1 is a variable of type struct employee. Okay, then we have E1.empno, E1.name, likewise E2.empno, E2.name, E3.empno, E3.name.
Okay, got it? Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, ma'am. See, just one thing you remember. See, I want to store the details of all the students of your class. So what I am doing here is I'm just declaring a structure. Okay. So after declaring a structure, I'm saying S1. I will store the details of student 1, S2, details of student 2, S3, students of, uh, sorry, details of student 3. Likewise, I can create any number of variables of a student, of struct student type, and I can store the values. Okay. Any more doubts for anyone? Is it clear? Shall I continue? Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. Next, so yeah, once we have finished declaring the structure members, we have learned how to access the structure. We just learned how to read the data into the structure members and to display them. The next thing here is array of structures. The next thing here to discuss is about the array of structures. Array of structures. So it is possible to create array of structure variables. To create a array of structure variables, a structure is first defined, and then array of variables is of structure type is defined. See, I want to declare an array of integers. So what I did, a of 10, a of 10. Then a variable, an array I of 10 members has been declared. Likewise, if I want to declare a structured student array, then S of some 20. So 20 variables are declared at once here. Like as I just mentioned that I want to store the details of your class members, then if I say S of 53, 53 variables of type struct student are created, in which S of 0 can hold the details of first student, S of 1 can hold the details of second student, S of 3 can hold the details of third student, and so on. Okay, so it is possible to create structure. Now here see struct phone P of 3. So a structure, an array of type struct phone is created, which can hold three details of phone number. Three numbers means it can hold the details of three members here. Like see, if I want to assign struct phone P of 3 is equals to in the brackets. So each can hold like this. So P of 1 shaker 206 means the numbers, the second and the third. So when I gave it like this, so what happens here is an array of three elements is created, in which so for example, if this is P of 0, and we have P of 1, then it is P of 2, right? And it can store three numbers here. So it can store the details like this. It can store the three details here. So the roll number, the shaker, and the number of the first element. That is P of 0 dot roll number, P of 0 dot name, P of 0 dot phone number. Likewise for the second element also, we have Ravi and the number. Likewise for the third also. So we can create at once number of elements of a structure, and we can store them. So this is the way to assign the variables here. Next, if you want to read the values into an array, then
See here now inside a structure I have declared the phone here. Now this phone can be used only by main, of course. I mean the concept of function comes, we can have a better idea about this. So struct phone, I have defined a structure here. Then I have created a structure variable of p of 5. Then int I means, now I'm using a loop here to read the elements. So I'm using a loop for I is equals to 0 less than 5 plus plus enter a number scanf of p of 0 dot r num when I is 0. So first p of 0 dot rno, then we are using f dash stdin, then we have p of 0 dot name, then ampersand of p of 0 dot phone number, then I plus plus I becomes 1, then ampersand of p of 1 dot roll number, p of 1 dot name, p of 1 dot phone number, then I is 2, then likewise the loop continues, and the details of 5 members phone numbers will be stored in the array, and once it is finished, again I am creating a loop here. I am using a for loop to create a loop, and then all those details are been displayed. Right. So this is how we can create an array, and then we can read the numbers into an read the contents into a structure, and then you can display them in array. The next concept is here is about structure within a structure. There can be a structure within a structure. See, just we have gone through the definition. A structure is what is the definition of a structure? A structure is grouping of variables under one name. A structure consists of a number of data elements which need not be of same type. A structure is a grouping of variables under one name, different variables and one name. So when different variables can say that it can be an integer, it can be a char, it can be a float, it can be a double, and as I just said that a structure is also a data type. A structure is also a data type. A structure can be also a member of another structure. Because it is a data type, it is a grouping of variables of different type. A structure can be a member of another structure. So we can have now a structure within a structure. We can have a structure within a C permits of nesting of structures, which means that we can declare a structure within a structure. See here, I am defining a structure student RNO char name. It has only two members. It has only two numbers. Then this structure student can be a member of another structure. Like I have defined a structure subject here. So in that we have struct student yes. Means this structure student is a member now of another structure, and it has other members also. This is actually possible here. So once it is done, so we have to assign the values. Now if I want to assign the values to this here, so I should say struct subject p is equals to p is equal. So first I need to pass those two elements to the upper structure there, because this structure is included here. So I should pass, it consists of a roll number and a name. So I'm passing one Ajay to this structure here. Then the remaining, the computers and 80 to here. Got it? So next is how to access the members here. If you want to access the members, you know that if I say struct subject ss, so ss is a variable of type struct subject. Ss is a variable of type struct subject. So direct members ss dot sub, ss dot marks can be done, because already we have learned that. But how to access this member? So I should say ss dot yes dot rno, ss dot yes dot name, ss dot s dot rno, ss dot s dot name. Then because these are the direct members, you can say ss dot sub and ss dot marks. That is how we can access the members. Right. Next, how to read the values into a structure within a structure and you can display. So we have struct student int rno char name 30. Okay, then we have another struct subject struct student yes char subject int marks. See, the reading procedure is also same. You have included one structure in another structure here. So when you say int enter roll number, scanf %d, because you are accessing this roll number, you cannot access them
means if you might have declared the variable of struct student, it can be accessed directly. But because it is included here, now you should say ss.s.rno. Then the roll number is stored. Then you have ss enter name, ss.s.name. The name is stored. Then you have enter subject. So the subject is stored. Then enter marks. The marks are stored. Then of course you are displaying them here. ss dot uh, ss dot here it is ss.s.rno, ss.s.name, ss.s subject and ss.marks. The subject marks have been stored here, right? This is how we can include a structure within a structure. Okay. Any doubt for anyone? Yes, Pawan. Pawan has raised the hand. You ask the doubt. You can unmute yourself and you can ask the doubt immediately. Yeah, flush function కదా సార్ Yes. అది సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఫ్లష్ చెప్పాను కదమ్మా. ఫ్లష్ ఏంటంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లష్ హియర్ ఈస్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక నంబర్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత స్ట్రింగ్ స్కాన్ చేస్తుంటే ఫ్లష్ని యూజ్ చేయాలి. అది రైట్ నో మీరు ఏంటంటే ఇది మ్యాండేటరీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు మనం చేయాలి అన్నది నేను ఫైల్స్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని క్లియర్గా చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు ఏంటంటే దాని గురించి ఏంటంటే ఫైల్స్ స్ట్రీమ్స్ గురించి తెలియాలి. అందుకోసం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెంబర్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత నేమ్ ఒక స్ట్రింగ్ ని స్కాన్ చేస్తుంటే మధ్యలో మీరు ఫ్లష్ అని యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, ఎనీ మోర్ డౌట్? So one thing I would like to make you clear here is I do hope many of you are aware of this. 7 more friends have been joined with you all, existing 46 members, because through spot admissions, 7 members have been joined. So in the last class, I just forgot to mention this point in the last class. Okay, just a second. Okay, so the new members have been joined. Welcome them all. In the last class, I forgot to mention about that. The point here is కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కంగారు పడకండి. So don't get panic. You try to follow because it is somewhat difficult to cover all the syllabus from now, because we have covered almost much syllabus. But 1 or 2 classes I will take and I will brief about what we have learned, because already the material is provided to you. So whatever is covered in 1 or 2 classes before we start data structures, I will just brief out what is there. You can follow that notes and you can prepare, because most of you are from computers background. You might have some idea about C, so you need not worry. So I will try to help you. So if any doubts are there, you can you have my number in the group. You can ping me personally also. If any doubt is there, I can clarify. Okay. So now, next thing here is, okay, Vijay has asked structure within a structure. See, a structure is grouping of members which need not be of same type. అంటే అవి సేమ్ టైప్ కావు అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని మనం గ్రూప్ చేసి ఒక స్ట్రక్చర్లో పెడుతున్నాం. సో అది ఇంట్ అవ్వచ్చు, క్యార్ అవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు, డబల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మరి ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్ చేసినప్పుడు మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నది ఏంటి, ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఆ స్ట్రక్చర్ని ఇంకో స్ట్రక్చర్లో డేటా టైప్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. అదే పని మనం ఇక్కడ చేసాం అనమాట. మనం ఏం చేస్తాం, ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక డేటా టైప్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్ని తీసుకుని వెళ్ళి వేరే స్ట్రక్చర్లో
మెంబర్గా పెట్టుకున్నాం. మెంబర్గా పెట్టుకుని దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో విషయం, స్ట్రక్ట్ సబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, స్ట్రక్ట్ సబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు ఎస్ఎస్ అన్నప్పుడు ఎస్ఎస్కి ఇప్పుడు ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, ఈ ఎస్ఎస్కి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 + 30 32, ఇక్కడ ఒక 32 64 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఆ 64 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీలో మనకి ఏంటంటే ఒక రోల్ నెంబర్ స్టోర్ చేయడానికి, అది అలాగా ss.s.rno ss.s.name ద్వారా ఒక స్ట్రింగ్, అలాగే ss.subject ss.mark స్టోర్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, రెస్ట్ స్కానింగ్ అంతా కూడా మీకు నార్మల్ ప్రొసీజరే. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక మెంబర్ ఇంకో దాంట్లో మనం కావచ్చు అన్న విషయం తెలిస్తే మనకు సరిపోతుంది. అర్థమైందండి విజయ్? విజయ్ గాట్ ఇట్? సార్ సారీ సార్, మధ్యలో కనెక్షన్ పోయింది. అవునా? ఓకే, you can listen the recording again and if you have doubt you can come back to me. Okay. Okay, next, program to pass structure as an argument to a function. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఒక ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపిస్తే ఏం చేయాలి? So how to pass a structure as an argument to a function? See, like మనం ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పంపించాం, కాల్ బై వాల్యూ. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా కాల్ బై వాల్యూ ద్వారా మనం పంపించుకోవచ్చు. ఓకే, కాల్ బై రెఫరెన్స్ ద్వారా కూడా పంపించుకోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు మనం కాల్ బై వాల్యూ ద్వారా పంపిస్తున్నప్పుడు స్ట్రక్ట్ ఫోన్ అన్నది నేను ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేశాను. టాపిక్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే, స్ట్రక్ట్ ఫోన్ అన్నది మెయిన్ లోపల డిక్లేర్, ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ ఎ స్ట్రక్చర్ విత్ ఇన్ మెయిన్. ఓకే, నౌ what I had done here is I have created a variable of type struct phone. I read phone number, roll number, I read name, I read phone number. These three things have been read there. Now I just want to display whatever I have read here in the structure. I just want to display these details in a function. So display p. See, like మనం arrays చూసినప్పుడు జస్ట్ అరే నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నాను. సో వేరియబుల్స్ అన్నప్పుడు జస్ట్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సరిపోతుందా? సేమ్ లైక్ దట్, జస్ట్ మెన్షన్ ద స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ నేమ్ హియర్. ఓకే, p. And now I can't say, see, I can't simply say here this is wrong statement. So I can't say display structure. Is it? Yeah, I can't say this phone comments. I can't say like this. This is wrong. Whatever I have written, just have typed is wrong. Whatever I have highlighted is wrong, because the reason here is phone is declared inside main, and phone is actually known only to main. Outside the main, it is unknown. Outside the main, it is unknown. That's why this statement is wrong. This statement is wrong. If this particular statement, to make this particular statement correct, I should declare this structure outside main. అంటే బయట మెయిన్ బయట డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సింపుల్ గా ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ మెయిన్ లోపల డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లోకల్ టు మెయిన్, ఐ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ హియర్ ఈస్ I should redeclare the entire structure here. Okay, I should redeclare the entire structure. How I should write it like this? This structure. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ నేమ్ అవసరం లేదు. స్ట్రక్ట్ ఇంట్రో నంబర్ క్యార్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏవే డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అవే ఇక్కడ కూడా మనం చేయాలి. నేమ్స్ డిఫరెంట్ పెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. సో ఇంట్ నెంబర్ char n of 30, long int, phone number, and x. Now via x, now you're accessing. Now here you need not write the semicolon. ఇక్కడ semicolon అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ఏమవుతుంది అంటే, another structure will be created in that p dot whatever is there in p dot rno will be stored in x dot rno, sorry, x dot number. Whatever is there in p dot name will be stored in x dot n. Whatever is there in p dot ph will be stored in
px.phno. Okay, so those string means those are being stored here. So once they are stored, because the structure is redefined in the function definition as structure phone is local to main. Okay, so once they have been stored, simply we just display them: x dot number, x dot n, and x dot phone number. Okay, so the thing here to remember that here is whenever a structure is declared inside the main, you have to redefine the structure in the function definition, and you should use them. Okay, got it? Understood this concept? Okay. Yes, sir. Okay. Next. The next thing here is now pointers to structure. So we have created structure variables, we have created arrays, we have seen structure within a structure, we have seen passing an array as an argument to a structure. Now pointers to a structure. See, we can create structure pointers which are used to generate call by reference as well as linked list data structures. Now this particular concept is very important because this portion of structures will be used mostly, means lot in your data structure. So just listen this very carefully. Now we can create structure pointers. Structure pointers, create a structure pointer. The definition here is saying just put an asterisk before the structure pointer variable name. So you just put the asterisk. Now this is a pointer which can hold the address of another structure variable. It is a structure pointer is a variable. It stores the address of another pointer variable, like struct phone. Struct phone. So I have defined a struct phone. So I say struct yes and pointer p. Then p is equals to ampersand of s. So what we had done earlier, int I comma p star p is equals to ampersand of y. Then I can hold the address of p. Likewise, if I say p is struct phone yes star p is equals to ampersand of s, now p can hold the address of the phone number. And now to access the structure members, we use an arrow operator. Hyphen and greater than symbol. An operator is used to access the elements of a structure pointer there. So we should say p.rno, or you can use, if you want to use dot operator, the syntax is star p in brackets dot rno, or you can use this arrow operator. So practice this arrow operator. Remember this arrow operator because in data structures we will be using the arrow operators only. Okay. Arrow operator use చేసి మనం ఏంటంటే we are going to access the structure members. The next concept is how to read the data using a structure pointer. How to use the data using a structure pointer here. So same, I am defining a structure here inside main. Then I am creating a structure phone as variable and pointer p. And then p is equals to ampersand of s. Now p is a structure pointer which holds the address of a structure variable yes here. So once the address is stored, now enter a number, scan a percentage d ampersand of p dot rno. So instead of writing yes dot rno, now because the address of s is stored in p, then I'm saying ampersand of p dot rno. So here ampersand is also necessary, though it is a pointer, so we need to have an ampersand here. Then p dot name and p dot phone number is been scanned. Once they have been scanned, then the display is same. We are going to use p dot rno, p dot name, and p dot phone number. So this is how we can scan the values using the structure pointer. Another very important program is this program, because this particular program, just remember that we are going to use a lot in data structures, this particular concept here. Now see here, now here the difference I would like to show between this program, argument to a function. So where we are defining a structure inside main. Now purposefully what I have done here is I have defined a structure outside main. So
struct phone, no, because it is declared outside main. Now it is global. It can be accessed in any part of the program. Now phone struct p, the pointer is created. Now I'm going to allocate the memory dynamically to this structure pointer. I'm going to sorry. So I'm going to allocate the memory dynamically. So struct star phone star, struct phone star malloc of size of struct phone, struct phone star malloc of size of struct phone. So this is how, say, malloc function, we learned in the last class that malloc will allocate the memory. So when I say size of struct phone, how many bytes of memory will be allocated? 2 plus 30 plus 4. Okay, 34 and 36 bytes of memory is allocated, which is used to store the struct phone there. And rest, once the memory is allocated, so p.rno is scanned, p arrow rno is scanned, p name is scanned, and p arrow operator phone number is also scanned. Because it is the structure pointer, we have to use this arrow operator. Once they have been scanned, so display P, I'm displaying. Now when I'm passing P, now earlier in the function definition, I declared entire structure. But now I'm not declaring entire structure because phone is declared outside main, it is known for everyone. So main బయట డిక్లేర్ అయింది కాబట్టి అది అందరికీ తెలుసండి. So I can directly say star p because p contains address. This address is stored in the pointer. P contains address, it is stored in the pointer. So once it is stored in the pointer, again you can access those variables directly like this. X.rno, x.name, and x pointer phone number. Okay, understood this concept, everyone? Yes. And I request you to kindly respond immediately. If you are listening, please respond. This is the problem with the online classes. If you are not responding, I can't understand whether you are listening or not. Okay. Okay then, thank you. Next. Next is union. The next concept here is union. We'll finish off it today in another 10 to 15 minutes. We'll finish off. Say this, what is the union? See the difference, union is also grouping of variables under one. What is the main difference between union and a structure? Okay, in union, the memory is shared by two or more members of different types at different times. Two or more variables share the same memory at different means. Two or more variables share the memory at different types at different times. So it follows the same structure: union, union name, union members, and it means we have structure name, structure members, and structure variables. Like union, union name, same to same thing. The only difference here is, see, so when I say observe the difference, Amma. Same thing has been declared. The same thing has been declared here. So what is the difference between these two? So when I say struct temp in type load j, so two members are there. Individual memory is allocated for I as well as for j. Means 2 bytes for integer, storing integer, which is pointed by I. 4 bytes for storing float. Totally 6 bytes of memory will be allocated when you are using the structure there. But if you replace the same with an union here, say same memory recreation will be shared by 2 or more variables. Now,
when I say int ij, int I float j, so the biggest out of these two, the biggest thing here is int I stores, biggest in the sense, int I stores 2 bytes, float j stores 4, because 4 is bigger, 4 bytes of memory will be allocated. 4 bytes of memory will be allocated. In the 4 bytes, 2 bytes will be used for storing storing integer, and 4 bytes, total 4 bytes will be used for storing j. అంటే ఆ 4లో 2 bytes ఇంటీజర్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ 4లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు ఇలాగా 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్, ఇది 4 bytes అనుకుందాం కాసేపు, ఈ 4 bytes అనుకుందాం. ఈ 4 bytes లో ఏమవుతుందంటే అండి, ఓకే, ఈ 2 bytes ఇప్పుడు ఏదో సింబల్ వచ్చింది కదా, ఈ 2 bytes ఐ స్టోర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ ఈ 4 bytes, ఎంటైర్ 4 bytes మొత్తం జే స్టోర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందండి? సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 2 bytes, the same memory location is shared by 2 or more variables. సో ఇప్పుడు దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఐ ద్వారా మీరు ఏదైనా ఒక నెంబర్ స్టోర్ చేశారనుకోండి, అంటే ఈ మొత్తంలో మీరు సపోజ్ ఐ ద్వారా ఈ మొత్తం స్టోర్ చేశారనుకోండి, తర్వాత జేతో స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ పాత నెంబర్ ఏదైతే స్టోర్ చేసామో అది ఓవర్ రైట్ అయిపోయి ఇదంతా కూడా జే కోసం ఉపయోగపడుతుంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఈస్, అందుకోసం స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, యూనియన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, టెంపరీగా మీరు వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి, వెంటనే రిట్రీవ్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే పాత వాల్యూ అనేది పోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో సేమ్ మెమరీ లొకేషన్. సో the fundamental difference between the structure and union is that in a structure, each member has its storage location once it's associated with the structure. But in union, all members use the same location. It implies that even though union can contain members of different type, it can handle only one member at a time. ఒక మెంబర్ని మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఐ ద్వారా స్టోర్ చేస్తే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే జే ద్వారా యూజ్ చేసారో ఆ వాల్యూ పోతుంది. ఓకే, అది దాని యొక్క అర్థం అనమాట. So in case of structure, the storage allocation is equal to the sum of the storage capacity of individual members. అదే చెప్పాను. So when I say individual members, 2 + 4 6 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క కేసులో ఏమవుతుంది, మనకి టోటలీ 1 2 3 4 5 6 అలొకేట్ అయ్యి ఈ 2 ఐ కోసం యూజ్ చేస్తే ఈ 4 జే కోసం యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఈ 2 ఐ కోసం యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ 4, అంటే ఆ ఐ కోసం ఏదైతే అలొకేట్ అయిందో అది కూడా జే కోసం అలొకేషన్ జరిగిపోతుంది. సో యూనియన్, ద స్టోరేజ్ సైజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద యూనియన్. ఓకే, సో యూనియన్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి ప్రోగ్రామ్. ఇంట్ ఏ ద్వారా మీరు 1 3 4 5 ఇచ్చారు, n3 5 4 ఇచ్చారు. 1 3 5 4 ఇచ్చినప్పుడు మీరు క్యార్ సిహెచ్లో ఏమీ ఇవ్వలేదు, ఇవ్వకుండా టైప్ చేయడం మీన్స్ ఆ మెంబర్స్ని టైప్ డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీరు ఇవ్వని క్యారెక్టర్స్ కూడా ఏమవుతాయి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. మీరు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు x.ch ఆఫ్ 0 = a, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది అంటే దీనికి 2 కావాలి, దీనికి 2 కావాలి. సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేషన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే 1 2 3 4 అన్నది మొత్తంలో స్టోర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు x0 అనగానే ఇదొక్కటే వస్తుంది. అప్పుడు అందులో నెంబర్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాని ఈక్వలెంట్ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. CH of 0, CH of 1 అన్నప్పుడు
దీంట్లో ఈక్వలెంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ ఇక్కడే డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట, మనం ఇవ్వకుండానే డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు CH(0) = A అన్నారో, ఇప్పుడు ఇందులో A వస్తుంది, ఇందులో B వస్తుంది. ఓకే, ఇవి CH(0), X.CH(0) అంటే A, X.CH(1) అంటే B డిస్ప్లే అవుతుంది. టోటల్ ఇంటీజర్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు మొత్తం ASCII వాల్యూస్ మొత్తానికి ఒక మీన్స్ ఒకే నెంబర్ గా తీసుకుని ఇప్పుడు 1354 రాదు, వేరే నెంబర్ వస్తుంది అన్నమాట. Got it? So this is what is the problem with the union. So మనం ఏంటంటే టెంపరీగా యూజ్ చేయడం కోసం యూనియన్స్ ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా ఈ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్? Yes, sir. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలాగైతే మనం అంటే ఇప్పుడు మనం అన్ని కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేయడం, వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దేర్. యూ కెన్ క్రియేట్ యూనియన్ ఎరేస్, యూ కెన్ క్రియేట్ యూనియన్ పాయింటర్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ union pointers, you can pass unions to the functions. Those all things are common here. But the next thing here is we can include a structure with, as we have included a structure within a structure. Because structure lo structure ni elagaithe include chesamo, a union can be included in a union. Okay, union lo kuda pettachu. Alage there can be a structure in a union and a union in structure, because ivanni data types kabatti oka structure lo structure undachu. Structure can be in a structure, a union can be in a union, and union can be in a structure, a structure can be in a union. So different combinations మనం కావాలంటే ఇక్కడ ఏంటంటే we can use them. So next here is, see this demonstration. This is very interesting program. So when I say struct ABC, there is a structure ABC which has int I and char s of 2. So how many bytes of memory is allocated? Because it is a structure, 2 bytes for integer. Okay, for character 2 bytes. So now 4 bytes of memory will be allocated. We have 4 bytes of memory which is allocated here. So 4 bytes of memory is allocated. Now this is for I these 2 bytes. These 2 bytes are used for I, and then this is for CH(0), and this is for CH(1). Okay, then we have XYZ, again int j, char T(0). This is also 2 bytes of memory for integer. Okay, T(0) and T(1). Now when I include these two structures in a union here, so this also has 4 bytes, this also has 4 bytes. Okay, so now see here, only 4 bytes of memory is allocated. This is for M, this is for M, CH(0) and CH(1). And now we have N, the same, they are pointing to the same location. This is T(0), this is T(1), and this is S(0), and this is S(1). Now when you are accessing, when I am creating a union ABC XYZ T, then I should access it as P.M.I, P.M.S(0), P.N.J, P.T(0), P.T(1). Okay, like that I have to access them, because I made those two structures the members of union.
So now I'm saying p dot m dot I is equals to 10. So I placed 10 here. And in the sense, these two holds the 10 there. Then I say p dot n dot t of 0 is u, and this one is v. అంటే m dot I ద్వారా 10 ఇచ్చాను, n dot t of 0 ద్వారా u, n dot t of 1 ద్వారా v ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను m dot I అంటే ఆబ్వియస్గా 10 వస్తుంది, కానీ n dot j అన్నా సరే ఏమవుతుందండి 10 వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది సేమ్ లొకేషన్ పాయింట్ అవుతుంది కాబట్టి m dot I. సో p dot m dot I అన్నా సరే నాకు 10 వస్తుంది, p dot n dot j అన్నా సరే నాకు ఏమవుతుందండి 10 వస్తుంది. అలాగే p dot n dot t of 0 u ఇచ్చాను కాబట్టి p dot m dot s of 0 అన్నా సరే ua వస్తుంది, అండ్ p dot n dot t of 1 ద్వారా v ఇచ్చాను కాబట్టి రెండు సేమ్ లొకేషన్ పాయింట్ అవుతాయి కాబట్టి p dot m dot s of 1 అన్నా సరే v వస్తుంది. అంటే మనం యాక్చువల్గా దీని ద్వారా ఇవ్వలేదు, దీని ద్వారా ఈ రెండింటిలోకి ఇవ్వలేదు, అయినా సరే మనకు యువి డిస్ప్లే అవుతాయి. దీని ద్వారా మనం ఈ రెండింటికి ఇచ్చాము, దీనికి ఇవ్వలేదు, అయినా సరే నాకు ఎంత వస్తుందండి 10 వస్తుంది. సేమ్ లొకేషన్ పాయింట్. ఇది మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఆన్సర్ వచ్చిందో లేదో మీకు చెక్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ దిస్. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Amma. Thank you. Now, last is about enumerations. Just it is a very small concept. We'll discuss it and we'll wind up today. So, enumerations is just saying it is used to invent your own data type and define what values the variables of that type can take. So, generally, ఏంటంటే మనకి కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, వ్యాలిడ్ వాల్యూస్నే మనం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు లైక్ ఇంటీజర్ అనగానే మనం రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ చెప్తున్నాం. అలాగే ఎన్యూమరేషన్లో ఏంటంటే మనకి ఎన్యూమరేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఐ ఓన్ డేటా టైప్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో డిఫైన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ద ఎన్యూమరేషన్ వేరియబుల్ కెన్ టేక్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయితే తీసుకుంటుంది అన్నది కూడా మనం చెప్పచ్చు. లైక్ దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎన్యూమరేషన్ ట్యాగ్, ఎన్యూమరేషన్ మెంబర్స్ అండ్ ఎన్యూమరేషన్ వేరియబుల్స్. సో ఈనం సిటీస్, సో కాకినాడ, వైజాగ్, విజయవాడ అనుకుంటూ, సో సిటీస్ ఆర్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సిటీస్ అన్నది ఈనం సిటీస్ అన్నది తీసుకుంటే ఈ 4 వాల్యూస్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది, కాకినాడ, వైజాగ్, విజయవాడ, గుంటూరు. అదర్ దాన్ దీస్ 4 ఈ సిటీస్లో మీరు వేరే వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి స్కోప్ లేదండి. లైక్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ ఇప్పుడు జెండర్ ఉంటుంది, జెండర్లో మనం ఏం చేయొచ్చు, మేల్ ఫీమేల్ రెండే వాల్యూస్ అని చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రెండే మనం ఎంటర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఉంది, సింగిల్, మ్యారీడ్ అన్నాం, సో రెండే. సో ఈ రెండు తర్వాత ఇంకోటి ఎంటర్ చేయడానికి స్కోప్ లేకుండా చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎన్యూమరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్స్ మీరు ఎన్యూమరేషన్ ట్యాగ్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇంటర్నల్లీ దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ స్టోర్డ్ యాజ్ నంబర్స్. These are internally stored as numbers there. So that's why Kakinada will hold 0, 1, 2, 3. మన డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ని కూడా స్టోర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. మనం ఇక్కడ కాకినాడ 0, వైజాగ్ 4 ఇచ్చాం అనుకోండి, అండ్ విజయవాడ 8 ఇచ్చాం అనుకోండి, దెన్ గుంటూరు విల్ హ్యావ్ 9 వాల్యూ. సో ద నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ అ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ ఈనం వీక్. నో వీక్ డేస్ ఇవే ఉండాలి, ఇవి కాకుండా వేరే ఉండడానికి స్కోప్ లేదు. Enumeration defined. So we have enum week today. Today is a variable of type enum week. Today Wednesday అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే వెన్స్డేలో ఎంత ఉంటుంది, 0, 1, 2, 3 ఉంటుంది. సో పర్సెంటేజ్ డి డే, సో థర్డ్ డే అని చెప్పేసి మనకి రావడానికి మీన్స్ 3 ఉంటుంది కాబట్టి 3 + 1 4 అన్నది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. జనరల్గా మీరు ఎన్యూమరేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే స్టాండర్డ్గా కొన్ని వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ ఎన్యూమరేషన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎన్యూమరేషన్స్. So any doubts? Any doubts? No, sir. Okay, Amma. Durga Prasad? Yes, sir. Yes. Any doubt, Amma? అది స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఓన్ డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సార్, అవునమ్మా. దానివల్ల ఎగ్జిక్యూషన్ లో మనకు ప్రాబ్లం వస్తుందండి, ఎర్రర్ ఏమైనా వస్తుందా? ఎందుకు వస్తుంది? అంటే ఓన్ డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా C లో ఉండవు కదా సార్ అవి. నువ్వు సి ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? నువ్వు డేటా టైప్ ఏం కావాలో చెప్తున్నావు, డేటా టైప్ చెప్పిన తర్వాత
దానికి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సార్. Sir. Okay, ma, I will share the link, recorded link, and tomorrow's class I will give the time. Mostly tomorrow also I will take around 11 o'clock, or suppose somewhat earlier I will inform you tomorrow. Okay, stay safe. Okay, take care of yourself. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.